Let me give you a mathematical reason why we should worship him. We are, as Katinas is called according to my calculation, we are in the 89.58% again. Randa office selling at 10%. So reason number 2, according to life science, there was a pandemic. It could have held you, but you have survived. You are not part of the statistics. Pandemic. Susela sakala ngelanga lokugcina lika 2019 sangene empini umbuzo ngizokufakazela singene ngalo nyaka ayingoba sithanda ayingoba besikwazi kodwa there was a signal evela ezulwini ukuthi kuyobanzima lasikhona manje we have survived by the grace. Mhlambe wena awuqualify ukupraise ukuthi praise God ngithenga imoto, praise God ngithenga indlu, but everybody qualifies for worship today. Ngoba worship requires you ukuba uyinikezele ngaphandle kwesizathu sokuthi ngimkhonzelani. Kunoba uyinkosi bengcwele akudingeki ukuthi ukhumbule ukuthi wenzeni, kodwa worship bengcwele, worship imfanele. Siyadumisa thina sonke.
never leave us nor forsake us. Stay with us, Heavenly Father. We need you like never before. Nothing can we do without you. We are depending, we are leaning on you. Spirit of Father, Spirit of the living God. Riakushoka, moya wa niti, moya wa teresho. Siadinga, asinokamba ungeko. Asinokubega sisotwa. Sishoganja sitingos. Kamanat. Ngoba kufile. Sisho njenga bafundi babheke awumase. Lithizwi lakho banqekisisa. Bathi Nkosi ungadluli ngena uhlale nathi. Nathi sisho njalo. Nathi sisho njalo. Hala nathi Nkosi. Shadow, Shalana Mamaka, Shalana Temsamanzini, Babana Makaoke, Shalana Mama Matolatima, Shalanati, Shalana Mafundisi, Shalana Wama Fundisi, Ekamani Liga Jesu, Emi Sabatini, Emi Kwakweni, Siatinga, Ikelayoke. Siyadinga ngiqomphakamo mengesinyawo. Cela siyomnxusa uNkulunkulu. Sithi Baba kule festive season. Hlala nathi kulo December. Sisaya kuma shopping mall. Hamba nathi, hlala nathi. Abantwana bethu ezikolweni hlala nabo. Indlela yonke ebusuku nasemini hlala nathi. Qala uthandaze. Siyakudinga uNkulunkulu ophilayo. Siyakudinga uNkulunkulu ongashiyi. Siyakudinga uNkulunkulu ongasiyekeleli. Siyakudinga ezindleleni. Siyakudinga emigwaqweni. Siyakudinga ngegama likaJesu. Siyakudinga emphakathini esiphila kuwo. Siyakudinga emisebenzini. Siyakudinga ezindleleni zonke. Siyakudinga emakhaya. Siyakudinga emishadweni. Siyakudinga emabandleni. Hlala nathi Nkosi. John chapter 15. Uma sihlala kuwe na uzohlala kithi. We gonna ask anything in your name. You shall give us. You shall give us. Whatever we ask in your names, if we abide in you, whatever we ask in your name, we're gonna receive it. In the name of Jesus. Okudingeka sikwenze ukuhlala. Okudingeka sikwenze ukuhlala. Kuhle kukaMaria sikhetha ukuhlala ey'nyaweni zakho Nkosi. Siyabonga nasemini. 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 Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Siyabonga Nkosi. Siyabonga wewe. Siyabonga. Umoya wami. Umoya wami. Oh,
Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Glory to God. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Father. Amen. Are we together, saints? Amen. Are we there? Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Sinawo namaphimbo ke uma angafuna isiqhubeke sizohlabelela ngamaphimbo ethu siphinde sishumayele ngamaphimbo ethu. Haleluya. Nkosi yomsa inibusise. Haleluya. Nkosi yomsa inibusise. Haleluya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. It is an honor and it is a privilege to me just to come and stand before you. Ria mophamisha modimo bazalwane ke rato leboga bazalwane bo bohle ba ba fihlileng a re shapeleng modimo matsogo ria mophamisha modimo re phakamisha modimo ka baruti ka leadership of the church ria mophamisha ka bontate ka bomme ka phuthego ya modimo yo yohle ye e fihlileng go tonya pula ina ya re ria ya ngakong wa modimo modimo le bolokeng. Hallelujah. Ria mophamisha to all our worshippers. Ria mophamisha modimo bo bohle ba ba re thushang to make this service to be successful. Re phakama modimo ka bona rena re a theoga. Hallelujah. Ngicela nje si share very short according to Revelation chapter 1. Revelation chapter 1. Oh my God, Revelation chapter 1. Revelation chapter 1 verse God. Verse 10. Hallelujah. Amen. I just want to share with you about 7 churches. Amen. Hallelujah. Amen. I just want to remind the church that the Lord knows your works. Inkosi iyayazi imisebenzi yakho. Inkosi iyakwazi ukusikhandla kwakho. Inkosi iyazazi inyembezi zakho. Inkosi iyazi indlela obuhlanganyela ngayo. Inkosi iyazi ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi umthanda kangakanani. uNkulunkulu uyazi ukuthi umkhonza kangakanani. uNkulunkulu uyazi ukuthi uzimisele kangakanani. uNkulunkulu uyazi bazalwane wazama nezindlela zethu zonke. Uthi sengiyazi nani mabandla isikhombisa akukho kufihlakele ngani. Wena Salina, wena Mata, wena Joyce, wena Paulina, wena Victor, wena Andres, wena Eric, wena Hendrik, wena John Peter. I know about everything. I know your deeds. I know your works. I know how committed you are. I know your availability. I know your loyalty. I know you're obedient before me. I know that you love me so much. I know. He knows everything. Don't forget. He is the God of omnipresence. He knows everything. Can I see your hands? Amen. Hallelujah. Amen. Funda masinyana sobeskuleka. Would you know 1? Yes. Chapter 10. Ya re ka letšatši la morena ke tswene ke moya gomme ka kwa lentšu le legolo le nkego ke mollo wa phala ka morago ga ka. Nkosi Jesu. Yes. Le re tšeo o di bonego di ngwale ka pukung. Yes. Gomme o romele puku yeo diphuthegong tše di lego metseng ye e šupago ye. Ka tšeka re rumele dipuku metseng re rumela melaetša ye go wena. Lo mlayezo ko wonke ofinyelela kuwo abuzwe siuthumele kuye lo mlayezo. Cela ukunibona bazalwane. Sicela ukunibona. Haleluya. Sithi lo mlayezo awufinyelele kuwo wonke ozowuzwa. Kuwo wonke ozowuzwa wakhe lo mlayezo. Haleluya. Ngenze komunye akazowuzwa namhlanje kodwa uzowuzwa isikhathi esizayo. Kodwa mawumsize mawumlekelele inkosi yomseni busise. Ngicela uqhubekeke funda. Tšeo o di bonego o di ngwale ka pukung gomme o romele puku yeo go diphuthego tše di lego metseng ye e šupageng. Yes. Efeso, Simra, Pergamoni, Tiatira, Sardesi, Philadelphia
Laodicea. Ke ile ka retologa gore ke bone yo a bolelago le nna. Yeke lapho ngicela sigijime siyofunda nje Revelation chapter 2. Ngicela nje usifundele nje Revelation chapter 2 sifundele nje ku verse 1. Ngoba ibandla lokuqala okukhulunywa ngalo la abase Efeso, Ephesians, the church of Ephesians, kubhalelwa lona incwadi ake sizwe nje uNkulunkulu uthini ngebandla lase Efeso. Kutulo 2 chapter 1. Yes. Molaetša wa go ya Efeso. Molaetša wa go ya Efeso. Namhlanje ngicela ukuthi singathi molaetša wa go ya Efeso, maybe re ka re molaetša wa go ya go Zodwa, maybe ka ba molaetša wa go ya go Victor, maybe ka ba molaetša wa go ya go Sibongile, maybe ka ba molaetša wa go ya go Mathapelo, maybe ka ba molaetša wa go ya go Francina, maybe ka ba molaetša wa go ya go Andrisi. Are we with together bezalwane? Ke ra gore ba bohle ne. Na go molaetša wakho wena wase Efeso, wena Zodwa, wena Lilian, wena Vita, wena Grace, wena motho mang ka ba mang molaetša wo o ile go fihla go wena. Modimo o re, let me remind you, he knows your deeds. Don't be ever discouraged. Ungalingi uqale ungabaze ubuyele muva. Ngisho usenhluphekweni, ngisho usosizini, uthi uNkulunkulu ngiyazi, I know everything about you. I know everything about you. Ngiyazi ngazi izinwele zakho, ngazi ukuthi zingaki, ngazi ukuvuka kwakho, ngazi ukulala kwakho, ngazi ukuthi wasindiswa nini, ngiyazi ukuthi awunabazali, ngiyazi ukuthi awunamuntu okusizayo. I know that you are a single woman. I know everything about you. Ngiyazi nokuthi uyosurvive kanjani. Ngiyazi, don't ever fear if noma umsebenzi uphelile. Lalela kuwe bandla lase Efeso. Khuluma nawe bandla lase Efeso. Khuluma nawe bandla lase Efeso. Ake uthi I am the church. I am the church. So ngisho kuwe, that's why ngithi ngisho kuwe. Owakho lo mlayezo wena bandla lase Efeso. Ake sizwe bizwa uverse 2. My God. Molaetša wa go ya Putegong ya Flowing Fountain. Oh my God, mo shapeleng matsogo ke ngwana ka ka sebile. Mo sa le jealous, mo shapele matsogo. Thank you Jesus, you are really my doctor. Thank you so much. You may read, continue. Ngwalela moronga wa modimo wa Putego ya Flowing Fountain. Oh my God. Yo a swerego dinaledi tše di šupago ka seatla sa la go ja. Yes. Yo a sepelago gare ga dihloma mabone Hey. di šupago tša gauta o re Yes. Ke mo ngwalele o re tše le di dirago ke a di tseba. ke a di tseba. Ke tseba le maitapišo a lena. Ke tseba le maitapišo a lena. Ke tseba Hey. Jeli di dirago gore le ya iratelela kerekeng, gore go na le bomme ba ba tsogang in the middle of the night ba rapele, go na le bomme ba ba ikonang dijo gore modimo ke a tseba. Hey bandla lenkosi, ngicela umuntu onganyizwa namhlanje, uthi Jehova ngiyazi, ngiyaziba le maitapišo a lena. Oh, Jesus. Tobeka. ke tseba le kgotlelelo ya lena Siba le kgotlelelo ya lena. le go tinwa ke bokgopo ga lena Ngiyazi ukuthi nentembi ngiyayizonda. le gore bao ba ipitšago barutiwa etsi e se bona le ba loketše Yebo. mme la lemoga gore ke bafiane le na le kgotlelelo Ke a tseba le gore le na le kgotlelelo. le tlaišitšwe ka baka laka Le hlaishitjwe lalelani ma-Flowing Fountain. Uthi uNkulunkulu angisho ukuthi nikhathazekile nalinyazwa, kuke kwahlanjalazwa kwahlekwa lebandla, kuke kwagqekwa kwathiwa ukhonzaphi, wathi ngikhonza laphaya, kwathiwa ndlala ngesikhathi senu, kwathiwa niyazi into eniyazi. Uthi Jehova ngiyazi. Uthi Jehova ngiyazi. Qhubeka. le na le kgotlelelo le tlaišitšwe ka baka laka gomme ga se la lapa eupša se ke lesolo la go sona
ke ge le sa nthata bjalo ka pele gopolang gore le be le nthata bjang sekologelang go nna gomme le dire tšeo le bego le di dira pele gijima uyofunda umlayezo lo obheke kwabase-Efesu ngizohlanganisa konke ngikusummarize masinyana sabe sithandaza asimuzwe uma uNkulunkulu akhuluma nebandla laseSimna according to Revelation. You just continued here the very same chapter chapter 2 simuzwe uma qhubeka no verse 8 chapter 2 the very same chapter ungayivali verse 8 until to verse 10 uma uyizwa lapha ku verse 1 ubekhuluma athi lobela lencwadi base-Efesu shono kuba se-Efesu lokhu nalokhu batshele nabaseSimna batshele qhubeka ke naba baseSimna Lukutulo 2 chapter 8 ngwalela morongwa wa modimo wa phuthego ya flowing fountain ore yo ile go mathomo le mafelelo a dilo ka moka lana mangabheka ku verse 8 nakuyo ingilosi yebandla laseSimna loba ukuthi ukhona ukubona ukuthi this is a second church. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uma ngabe bengizothi oh my God inkosi yomsiyangibusise uma bengizovuma bengizothi ngwalela phuthego ya flowing fountain Mamelodi ile go phuthego ya ba Efesu ke yona ya mathomo ke re busheletša ngwalela phuthego ya Simna ile go phuthego ya Vesubuhle ile ya flowing for awangwa ke gopela batho ba ntshwane ba gona ba zalwane na tšwela pila re ke gore go Simna o reng yo ile go mathomo le mafelelo a dilo ka moka yes yo a ile go agwa mme a phela gape ore ke tseba mathata a le kahle la bazalwane ngilande uma ungafunda kahle ke tseba I know that is verse number 8 I know hallelujah re ubona sentence yeo mata o re balele yona verse 9 amen I know your afflictions and underline that sentence kahle the subject or the theme of today. Simply it says, God knows your deeds. He knows everything about you. Ezinye sidingi nokuthi usipublishe uzi-expresse ubonakale ukuthi batho bakubone wembone ngibakutsibe. God knows everything about you. Uyazi nokuthi unikele kangakanani uyazi ukuthi yey adingi nokuthi usitshele ukuthi wayithi nakithomile esihlareni nabayithi I'm a firstborn of this church. He knows everything. Watsiba le gore ufihlile ning ufihlile mabani ufihlile ge go thoma ministry it doesn't matter. God knows everything. Uyazi basalalelelana uyazi nabantwana bakho ukuthi awufuni ngabo kangakanani uyazi ngekhaya lakho uyazi ngomshado wakho uyazi nokuthi uhlelani lithi izwi lenkosi ningakaqeli ningakasho sengiyazi bala ke tseba mathata I know your afflictions. He knows even your afflictions. He knows even that you are retrenched now. He knows even the salary that you earn right now. It is no more a salary that you earned it before. He knows 50% of them. You are only left with only 2 days. He knows everything. That is God, the God whom I serve. And He knows go provide byang o ska lebala ke modimo ya khonang. Oh my God elithi izwi lenkosi akavuma balungileyo bakhe balambe. Oh yes bulela go phuthego ya Simna ka obane Simna ashu wa toitoya wa backslide o boela morago. Hallelujah. Nangu Simna ke tseba mathata a lena le bodidi bja lena I know if in your poverty I know that you are in need. As I'm talking right now unesidingo awazi uyogibela ngani phe ibhasi lakho kusasa utrain uticket lahlekile. He knows uyazi nokuthi uswelile mulena utsiba matata aru murena
your afflictions, continue even your poor. Amen. That is verse number 9, yes. Verse number 9. Until verse 10, yes. I know your afflictions and your poverty, Yes. yet you are rich. Yes, I yeah, you know, are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, Yes. but are a synagogue of Satan. Yes. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, yet you will suffer Yes. persecution for 10 days. But be faithful, But be faithful. But be even faithful. to the point of Can I see death. your hands? But be faithful even in the point of death. Be faithful even this year 2020. Be faithful. We don't backslide. We don't lose power. Bazalwane asibuyele emuva. Bazalwane, we keep on serving our God. Lithi izwi lenkosi uyazi ukuthembeka kwakho, uyazi ukuhlupheka kwakho. Uthi ngiyazi nabazenzisayo ngiyabazi. Uthi ngiyazi nabazenza ngathi bayakhonza kanti bakhonza uSathane. Khona lapho ifunde ngathi abayizwa ngabazothi yimi. Uthi ngibazi bonke nabaprethendayo nabenza ngathi ngiyabazi. Sometimes akudingeki noma sibone kunomuntu ngathi lo akenzi zona, akudingeki silokhu simbheka kakhulu. uNkulunkulu uyamazi, uyazi uzothina kanjani nalowo muntu. Akufuni kuthina kusumsebenzi wabafundisi, kusumsebenzi wokuthi sidile nalowo muntu gore she's a devil worshipper or not, ufornicate kangakanani. Akufuni thina ulele namadoda ayingaki bhifeza la, akufuni thina sikhiphe lapho. Uyazi uNkulunkulu, uyazi nokuthi namhlanje ula, uyazi nokuthi uzosehlisela njani amandla wokuthi lo muntu asizakale. Akusumsebenzi wethu, it's not our duty. Umsebenzi kaNkulunkulu, singabothatha umsebenzi kaNkulunkulu sibobani. Ifelethe gabotse 10 yewe ibale gabotse. Le seke la boifa, Le seke la le go hlokofatsa ka tsone. Be not be afraid. Noma nizolinyazwa noma litshele kiloko hlokofatshwa ga tsona, tswela pele. Tele jang. Tiele jang. Listen attentively, Church of God. Listen attentively. Tiele jang. Tele jang. Oh my God. Satane o tlo lahlela ba bangwe ba lena kgolego. Yebo. Gore modimo a leleke. Gore modimo a leleke. O mme matshwenyego ao a lena a tla tšea matšatši a lesome. Le seke la boifa, le mpotegele. Le ge ile gore seo se tla leša lehung, gomme ke tla le putsa ka bophelo bo bo sa felego. A re go verse 12. Rikwe ka kereke, which is the church number 3. Sizwe ngebandla kereke ya Pergamum. Hallelujah. Hallelujah. Nikhona ibandla? Likhona ibandla? Hallelujah. Hallelujah. The church of Pergamos. Hallelujah. Ribalele verse 12 ufihle ku 14. Sipi lalelani bazalwane. The message of today, the aim is to encourage everyone okhona namhlanje. Uma sithi ibandla lase Pergamos, ibandla lase Smyrna, ibandla lase Ephesus, ngilinga ukuthi we are not the same. Our situations, izimo esidlula kuzo are not the same. Omunye ngathi mina ngingo Ephesus, omunye angathi mina ngingo Smyrna. But all at the end of the day uzokhona ubona ukuthi uNkulunkulu usazi sonke. Usazi sonke. Sihlukile, siphuma emakhaya ahlukile. Sinezimo ezihlukile singafani. Usazi sonke. Kuwe bandla lase Ephesus ngiyakwazi. Kuwe bandla lase Smyrna ngiyakwazi. Ngiyakwazi nothando lakho laqala ukuthi lwehlile manje nokuthi awusangikhonzi ngendlela yokuqala. Ngiyakwazi bandla lase Ephesus, ngiyakwazi wawungakhonzi kanje, wawukhonza wawuneyinkonzo zasekuseni zangamasa, wawuzila ukudla wawungaladelwa, wawunikela wawungabuza ukuthi umnikelo usiwaphi. Bandla la Ephesus liyekile uthando lakho laqala. Ngiyakwazi. I know you. And you knew us before we born. Verse 12. Molaetša wa go ya Pergamum. Yes, the message to the church of Pergamos. Yes. Ngwalela morongwa wa modimo phuthego ya Pergamoni o re, Yes. yo a swerego tšhoša ya magala a mabedi o re, Yes. mo le dulago gona ke a go tseba. Oh my God. Lalelani bazalwane. Ke tseba le mo le dula go gona. O ska lebala go the church of Smyrna.
I know your afflictions, I know even your poverty. But to the church of Pergamos, I know even where you stay. I know your address. I know your resident. I know everything about you. Oh, listen to my version. And to the angel of the church in Pergamos, write, these things said, he which had the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest. Ngazi nala uhlala khona wena. Lalela ke ngazi even noSathana nakenza niqhubeka tshela pele 13 mo le dula go gona ke a go tseba yeah ke mo go dula go setulo sa bogoshi sa Satane yeah lalela ngibazalwane lalela uNkulunkulu yazi nokuthi uhlala duze neThaveni uNkulunkulu yazi nabantu osebenza nabo ukuthi ukhonza nabo usebenza nabantu abanjani uNkulunkulu wazi nabo neighbor bakho hey wathi nabo neighbor bakho uyabazi uyazi nalo wangapha ukuthi ukhohlakele njani uyamazi nowangapha ukuthi uhlala namagintsa uyazi nokuthi uhlalaphi uyazi nokuthi wayakubeke lapho. He put you there with a purpose. Mara Nkosi wangilethe endaweni nje, mara Nkosi sowungavuma mara wangilethe nje. Nkosi mara wangihlalise emadakeni. Uyazi he's got a purpose. Ngoba kwesinye isikhathi siyakhuluma uyazithole sesikhuluma nakabi. Mara mudima nonthisha mo. Mara nonthisha mara ge ngwamagama. Uyazi uNkulunkulu. Uyazi nokuthi labantu nobhosi wakho ukuthi unoSathana kangakanani. Uyazi nokuthi uzodila naye kanjani lo boss. It is not your duty. Uyazi ukuthi uzodila ungisho uNkulunkulu mina ngisho uyothi I know. Bala 14 July ke mo go le go setulo sa bogoshi sa Satane. Ke a tseba le gore tulo ye o dula go yona ga botse no tshwana le gore o dutse setulong sa Satane ke o ritletse ka madimone ke o ritletse ka bokebekwa ka bo stout ka bo seng. Uyazi Nkosi mara wasilethe endaweni nje nobugebengu kangaka. Uyazi nokuthi so survive njani. Nkosi mara sabe sawafaka amathende. Nkosi kutshontsha ama instrument kangaka. Uyazi so survive njani. Uyazi basena he knows everything. Jona pele ngwana borena Lempotegetše le ge go le bjalo ke lebogela gore le mpotegetše ga se la lahla tumelo ya lena. a se la lahla tumelo ya lena. Ke kgopelo le bona basamane modimo o re wa leboga 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 o re le mpotegetše ana sizothini mama nesizulu nje awuthanda lo moqalo Nkosi. Ngiyazi lapho wakhe khona lapho kukhona isihlalo sobukhosi sika Sathane. Yeah. Nokho ulibambisisile igama lami. Awuphikanga inkolo yami nasemhleni kaAntipas. Nokuhleli nezinyanga ezinye singabe ezinye singabe. Yebo. Ulibambisisile igama lami ngiyabonga. Ndodakazi yami, my doctor, my son, thank you so much. Bobaba uNkulunkulu uthi uyabonga. Khuluma manje amabhodlelo mahle futhi bathi amnandi kakhuluma iweda nje athi uthole bona ubandayo bompo baranze uthi uNkulunkulu ngiyabonga. Ayi akarabayikwa yiwo give mom karabayikwa. Oh my God, can we push it just seven? Kawuphikanga inkolo yami nasemihleni kaUphikanga. Hey, kawuphikanga inkolo yami nasemhleni kaAntichrist, imhleni kaMphiko uChrist. Bantu sebamphika kangaka uNkulunkulu. Wena lokhu umile uyema ubuyela morago. Uyemi ngwanaka uyemi sesiwe uyemi. Uyemi training ntse di boa bana uyemi. Awuphikanga umile.
Ngiyakwazi ngazi nala uhlala khona. Nala uhlala khona ngiyazi ukuthi igqola amadimoni kakhulu. Ene ngiyazi ukuthi wena uyophepha kanjani kuwo lamadimoni amaningi kangaka. Tshela phi verse 14. Nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawe. Yini? Ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBalamu. Into engiyibongayo nje ukuthi awedwa Jane bakhona nawo Sibongile, awedwa Ernest bakhona nawo Sipho. Siqinise ngabo ke. Somwazi ubuya lemuva basamile abanye. Awedwa. Akuphinde lokho mama verse 14. Nokho Kukhona okuyingcosana enginakho ngawe. khona kuyingcosana enginakho ngawe. Ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBalamu. Owafundisa uBalak ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwaIsrayeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. Futhi ke nawe unabo ababambisisa isifundiso sikaNikolawu ngokunjalo. Ngakho ke phenduka uma kungenjalo ngiyeza kuwe masinyane ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlilo. Ngamanye amazwi noma bakhona benza okuhle akokubi kodwa bakhona nabo kwenza okuhle. Yes. Ngicela ukunibona bazalwane. Usengeke ubuyele emuva. Bakhona benza okuhle. Yebo bakhona benza okubi kodwa bakhona nobenza okuhle. Yima qina uma besophelelwa ngamandla uphenduke ubuyele uthandweni lakho lwaqala. Ngisho wena Efeso, ngisho wena Simna, ngisho wena bandla lasePergamos. Ake siye kubandla lesine, the Thyatira Church. Thyatira Church. Kosomsengusisi. 18. Hallelujah. Nakuyo ingilosi Kana ku 18 uthi 18 uthi 18 until to 20. Amen. Nakuyo ingilosi yebandla laseThyatira. Yes. Loba ukuthi nakhu ekushoyo indodana kaNkulunkulu. Yebo. Enamehlo anjengamalanga bomlilo. Enkosi. Nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo. Yebo. Ithi ngiyayazi imisebenzi yakho. Kudwebele lokho futhi kudwebele. I know your works. Ngiyayazi imisebenzi yakho. I know your works. Hallelujah. Ngiyayazi imisebenzi yakho. I know you. Ngiyakwazi mntaka baba lalela, lalela. Bazalwane, ukusikhandla kwethu kungaka. uNkulunkulu ngeke mana siyekelele. Jesus. Simkhonze kangaka. Yes. Ngeke bazalwane. Ngeke. Athi nakahlabela uLumighty clouds of joy at I don't believe he brought me this far to leave me now. Never. Liyakhohlwa ibandla lithina libhekene neGoliath. Bese liyakhohlwa ukumkhumbuza uNkulunkulu lithi Nkosi ngikubonile. Hamba nami ehlane. Yes. Bekene nebhe. Azange ungishiye. Ngabhekana nelion. Azange ungishiye. Nakulo Philistine ongasokile uzongilwela kuye. Liyakhohlwa ibandla, dingeka ibandla. Elisokhumbula lithi Nkosi ngiyazi. Wazi izindlela zami zonke, wazi imisebenzi yami. Sometimes ungasayotshela abantu. Uye enkosini uthi Nkosi uyazi. Uthi na ugula ufa. Uthi Nkosi I am the intercessor of this church. Uma uthatha mina I am the pillar of this church. Uma uthatha mina le bandla lo survive njani. Not to say ake khamanya amaphila but umtshele with boldness. Yangizwa. Ngitshela ngithi ngiyeke Nkosi ngingasheshi ngife. Mawuthatha bomama abalingana nami kuzoba ngathi hayi. Kuzoba ngathi uvusa bobaba bodwa. Ake siyeke Nkosi usiphethe utshani. Singijimise nathi uSathana singabomama. Yes. Vusa Dibora bakule nsuku. Ngizwa bazona. Ene uma yazi imisebenzi yakho, wabe indaba yemisebenzi bazalwane.
ngoba indaba yemisebenzi lithi izwi lenkosi sekafile uThabitha uDoka lithi izwi lenkosi bakhipha amajezi bakhipha ikhafu bakhipha konke bathi bona imisebenzi ayenzile wasurvive ngemisebenzi yakhe ngizothi namhlanje yenza kahle ngizothi namhlanje imisebenzi yakho yiyezo ukhulumela ngisho umsebenzi uphelile ngisho sekunzima bazalwane ezinye izinto asiyokhulumela ukuthi sikhuleka kangakanani asiyokhulumela ukuthi ukhonza kuphi your deeds shall speak on behalf of you uthi omunye umama akhuluma niyangizwa bazalwane uthi umama omunye akhuluma uthi kwakunzima ukuthi ngithola abantwana emshadweni uthi kwakunzima umshado wasewuphela uthi but there was a time la a prophet of God angibiza kugqwele uthi but wangiselecta wangibiza wathi uNkulunkulu uzwile inyembezi zakho wathi kahle kahle uNkulunkulu akathaka uzwile inyembezi zakho uthi uNkulunkulu uthinte ukuthembeka kwakhe ebusheni uthi indlela oye wathembeka ngayo ebusheni usengeke avume ukuthi akiyekelele na uzoyigona ingane isitha namadimoni nabathakathi nabalawendele khona ngendlela abathakathi ababopha leziqalekiso zomndeni wakho yize zenza ukuthi uloku delay ungaconceive but ukuthembeka kwakhe izenzo zokuthembeka kwakhe ebusheni 15 years ago yize zikhulumela manje after 6 years umntwana angekho emshadweni bakhuluma abantu basho bathi ha wasithatha nje isigodo wathetha ibhala ulisabi ibhala kunezinye izinto ezingeke sisakhulunyelwa ukuthi sithandaza kakhulu sifaste kakhulu but indlela uNkulunkulu yasazi yey indlela esenze ngayo indlela esiphilele ngayo uNkulunkulu indlela esimhambele ngayo uNkulunkulu uyayazi niyayazi mphinde uverse 14 niyayazi ribalele Matthew before mama Xobana kapelanyana verse 14 I know your deeds. I know your deeds. I know God knows our deeds. Your love and faith. Your love and faith. Your service and perseverance. Even your service. The way you commit yourself. Yes. Ngeke ngishiye. Ngiyoyenza indlela kwahlonga sibi ngiyoyenza izelo ngamanye amagama ogwadule in a desert place uNkulunkulu uyenza indlela akwenzele wena nomndeni wakho ni survive uzibuza ukuthi mara kungani akusiyo ukuthi uthandaze kakhulu manje akusiyo ukuthi siphuma ku 3 days God seeking face uNkulunkulu uthinte indlela oyazinikela ngayo emuva balulekile ukwenza kahle okunye kuso ama benefits asowathola manje amanye ayothola abantwana bethu akunya siyokuthola manje okunye kuyosikhulumela phambili anizwanga le miskolo okunye kuyokusebenzela soshadile amen okunye kuyokusebenzela ekhaya hayi manje bazalwane hayi ngoba manje sithandaze kakhulu manje hayi manje ngoba sifaste kakhulu but uNkulunkulu athi uyabheka angazi kodwa kwangathi kune file kwangathi kunamabhuku abekwayo kwangathi kuyahlolwa kubhalwe kube nehistory kube nebackground yomlando wakho ukuthi ubuphila kanjani ubuwenza kanjani bese uNkulunkulu akawadla amandla endoda athi akunoyeka intombi yami akunomiyeka nomama noma manje ayedwa ngizombusisa like nobody's business zombusisa ngokuphinda-phindiwe ngikhumbula ukuthi kudala emuva kunabantwana babedlule ekhaya lakho abenzela itiya kunabantwana babedlule ekhaya lakho abagqokisa amajezi abusise manje sowunganandoda wena bowukwenza lokhu usenendoda wenzani na usenendoda uyabreaka uthi nathi ngalimona uhambela phezulu ngoba kunezinto efanele sizenze kahle sosebenzela ngelinye la
Thank you, Jesus. Lobela incwadi ulobele ibandla lasePergamos. Funda verse 14 isiqedelele. Sifundele egameni lika Jesu. Sifundele uthi uNkulunkulu ngiyakwazi. I know even your faithfulness. Yes. Qhubeka funda manje. Yazi imisebenzi yakho nothando. Ngasi nothando lwakho indlela obongena ihambe, indlela obonakekela ngayo abantu ngiyayazi. Qhubeka nokukholwa kwakho nokuthi bowungazenzisi. Ubukade wathanda kanje bowungazenzisi bo. Ngiyakwazi ngasi labantu obeyobamukela kuleli bandla. Abanye zange bagugele phezulu mara indlela obofika baxhawula ngazi. Ngithintwe uthando lwakho. No uNkulunkulu azokwenzela khona ngaloko nokukhonza even your service yendlela okhonza ngayo uNkulunkulu indlela okhonza ngayo mina that's why ngithi nangishada abantu bathinteka babethintwa indlela engangikhonza ngayo uNkulunkulu babengathintwa ukuthi ngiyahlabelela babethintwa ukuthi mara ngwana omatsiba mara rimonisa liwo umunyane manana yazi sesemncane mana sesemtekele njani manje usamkhonza uNkulunkulu namanje bekhona abantu abathintekayo ngasi nendlela omkhonza ngayo uNkulunkulu ngiyayazi indlela omkhonza ngayo iqedelele nokubekezela kwakho ubekezele ekhaya empilweni kungasilula ubekezela just for the sake of my name ubekezela that's just for the sake of this ministry uthi uNkulunkulu kunabantu abaye babekezela bahamba abantu balikhuluma kabi lebandla baligceka baliphonga bathi kusela abantu abasambile uthi uNkulunkulu yimani kule bandla ningasabi kunomvuzo Nilmele leli bandla uthi ngiyazi enokuthi anizenzisi yes yazi inkosi mayinifuze ngoba naziwa umama Mahlangu naziwa inkosi mayinifuze. May the Lord give you the desires of your heart and may the Lord give you what you need in the name of Jesus. Izimpi zisihlasela. There was a time la kwake kwathiwa khona lo Jesu waseflame fountain ake kuhambi uphelile. Nama yakwazi nokhonza kwini, yakwazi nokubekezela kwini. Inkosi mayinivuze, inkosi mayihlangabezane nezidingo zenu. Ngoba beningameli umama Mahlangu benimele igama lenkosi. Benimela lebandla ukuthi lingahlanjalazwa. Qedelela nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala. Kumanje nje egcineni so excela kakhulu. Ibila na uchaba bathu pili. Jela pili ngwana morena dira gabotse moputso uteng. O ka se putse ke batho. You gonna reward by our God. Semninga kakhulu futhi yasimangaza. Kunokuhamba amalanga neinsuku ikhona usimangaza kakhulu imisebenzi yakho semningi kakhulu ukudlula yaqala semningi kakhulu bazalwane qila nje abazalwane baphakamisa izandla uthi uNkulunkulu ukhuluma amazwi wesibusiso kunabantu imisebenzi yabo emningi kakhulu kulo ministry. Imisebenzi yenu mayingaweli phansi. Yakhuleka namhlanje imisebenzi yakho kusikhandla kwakho futhi sekudlula kwaqala kule insuku semningi kakhulu. Sithi uNkulunkulu akakubusise kukhuluma amazwi obusiseka. Baba nani bandla lakho siyathandaza. Kunabazalwane imisebenzi yabo eminingi kakhulu ukudlula yaqala. Baziwa uwe Nkosi. Akudingeki sibabone kodwa wena uyababona uyabazi. Hlangabezana nezidingo zabo. Banikeze abadingayo, banikeze
Give them the desires of their hearts, oh God. Meet their needs, Father. In their working place, meet their needs. Give them promotion, oh God. Give them promotion. Begin to promote them higher and higher. Surely goodness and mercy shall follow them in the year of 2021. Let the blessings of God follow them and overtake them in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngeke siqede bazalwane. Nizwa nje amandla kaNkulunkulu. Cela sicedeleleke ngebandla laseSardis. Oh my God. Which is the church number 5 ufuna ukukhuleka. Chapter 3. Cela uye ku chapter 3 verse 1 and 3. Chapter 3. molaetša wa go ya Sadesi. Yes. ngwalela morongwa wa modimo wa phuthego ya Sadesi ore yo a nago le moya ye šupago ya modimo le dinaledi tše di šupago ore tše le di dirilego ke a di tseba. Yeah. Ke tseba gore batho ba be ba le phala. Yeah. Etswe ke tseba gore batho ba be ba re ba phela etswe ba hwile ka gona e tsošeng Ka gona e tsošeng. le tsošološe le dimpho tša sekreste pele di hwela sa ruri. E tsošeng bazalwane, e tsošeng. Ka ngwageng wa 2020 it was not an easy year. This year it was just a difficult year. The gifts, some of our gifts, some of the talents are now there bazalwane. Uthi uNkulunkulu ngiyalimala, abanye abasamphakamisa uNkulunkulu, abanye abasasheri banamahloni even nje ukusho ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Uthi uNkulunkulu neso siphiwo leyo nkonzo qhubeka uyenze. Tsuga uthi tsusuluje. Funda qhubeka. Ka gona e tsošeng le tsošološe le dimpho tša sekreste pele di hwela sa ruri. Tsusulujang dimpho tša sekreste before di hwela sa ruri. Gobane Ngoba kulonyaka ube unyaka onzima bazalwana, abanye iziphiwo zabo iy'nkonzo zabo khuluma manje zifele safuthi. Izolo uNkulunkulu ngikhomba omunye umntwana kaNkulunkulu bengamkhulekeli, futhi angazi kuze njani ukuthi ngimphuphe akukhulumanga ngaye. Sometimes ungaze ukuthi mhlawumbe ukhulume ngomuntu then wamfaka no dala ngamgcina, but uNkulunkulu uyangilethela nje ungikhomba la ikhanda uthi ngibona ukuthi uqame kahle njani. Ngiyambona, ngiyambheka ukuthi ibheka iy'nwele zakhe, ngiyazibheka zinhle. Uthi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuthembeka kwakhe, ngiyayazi insindiso yakhe, yile nsindiso angafuni ukuthi igxekwe iphoqwe ihlanjalwazi. Uthi uNkulunkulu nakaqhubeka uthi kodwa yiyodwa into ekhona engikhala ngayo kuye, hayi kuye yedwa. Kahle kahle ngilinga ukukuvezela ukuthi kumazalwane kumaKristu amaningi abakagqobisi isezezo. Oh livaselina dono igayi, ayi awuzwaki bakamile ngiyababona. Ungikhomba nje ngalo uthi nalo kamile usemi kahle, uthi namanje usemi kahle. Ngithi mara la ngicina lo uthi ungathuka nala akhona umi kahle, mara ushoda nesezezo. Siphi isezezo? Zabuya ngizochaza isezezo, the anointing. Hallelujah. Zabuya ngizochaza isezezo ukuthi ngoba kule nsuku uma kunento esiyidinga kakhulu isezezo. Hlontsho ya modimo, bohona ba modimo go apara bohona ba modimo. Athi nakakhule ku David athi, oh Lord, do not take away your spirit in me. Angisakhalela izinto eziningi, but your spirit upon my life, upon my family. Let not your spirit be removed upon me.
I'm praying for only one thing, just your spirit. Moya wa gago, moya kaNkulunkulu mandla luqobo lwenkosi khona benkosi. The Holy Spirit, it is the presence, it is the power, it is the anointing. Although it can work differ in different departments, but it is the same thing. Ngoba noNkulunkulu yedwa angasebenza in the way of a Holy Spirit in the Son, but yena at the end of the day, all of them, they are 3 in 1. Mara yena nse ilimang ilimudini. Hallelujah. Amen. Your spirit, oh God. Your spirit. Nyakwazi konke. Nyakwazi qodelele 7 to 8. 1 to 3. Kisadisa grace. Ka gona itsushulusheng le dimpho tša Kriste Tsushulushang le dimpho. Angazi uNkulunkulu wayathi tsushulushang le dimpho. Kunabantu abahleli phansi abasamkhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu akanandaba nalo muntu. Unendaba nalento ayibeke kulo muntu. Ngoba ukhalela yona uyazi ukuthi by this time lo muntu bekufanele ngabe sekathandazile. Many souls were supposed to come in my kingdom through your prayer. Kalibaka la muthu wo, many souls nke bahlile ngoba niwashare. Kunabantu abakwazi withdraw abantu just to go inside of the church. Athi nje ngicela ufike sifikele lapha. Umuntu athinteke nje afike. Susulutsha limpho ya gago ka mgola no o dira pele. Phuthego ya sadisiwe. Kira wena phuthego ya sadisi. Can I see the church of Sadis? Jesus. Hallelujah. Khona ibandla laseSadisi lapha na. Likhona bazalwane ekseni. Noma ngeke uvume kodwa likhona. Khona uSadisi othi inkonzo yakhe awusayenzi. Khona uNkulunkulu athi vuselela zithintithe. Khumbula inkonzo engikunikeze yona. Vuka la uwe khona yenza inkonzo feza inkonzo engikunikeze yona. Funda u3 mama ngesizulu sikhuleke. Nakuyo ingilosi yebandla laseSadesi loba ukuthi nakho akushoyo onawomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Ngoba abantu abaningi namanje basacabanga ukuthi they are still gifted, of which is not. Uyoba gifted njani ungasahlanganyela? Uyoba gifted njani ungasaricharge? Lokhu negama, lokhu usacabanga ukuthi usese intercessor. Usese intercessor sese sasikho namanga. The Spirit of the Lord has already moved. Vuka ulinde. Vuga. This is the time to arise. Arise, Church of God. Arise, you Church of Sadia. Arise, Cynthia, Rose. Arise, Maria, Kenneth. Arise. This is the high time to arise. Why? Because uqinise okuseleyo obekuza kufa. Ngoba kunezinto manje uma unganake sizakufa masinyane. Ezizakufa ngithe ku power hour on Thursday. Ngathi the way we finish this year, it determines the way we gonna start 2021. Sidinga ukuthi siqhine ngamandla this year ukuthi njana ngazi. Ngoba it will determine the way we gonna start 2021. Ukuthi siyoqhina njana ngazi uyogcina kuphi. Ngoba uma ngeke uqhineke hlabanye bayofa. Uzocabanga ukuthi uzofuka unyaka ozako ngeke. Ngoba indlela ogcine ngayo ugcine kabi. Vele ugcine sekusele nje into enqane ukuthi ufe. Kwasho ukuthi vele sowufile uzawuvuka nzima nonyaka ozayo. Vuka manje sithintithe ngoba masinyane naloko kusele nalomlidlwana. So uyaqisha ubona ukuthi uyaqisha lo mlilo. Ubona kadelela 3 ngokuba angifumana ngimisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Khumbula emuva ukuthi hayi
asifundiswanga kanje thina ekhaya thina ekhaya asifundiswanga kanje thina eFlowing Fountain mama akasitshelanga kanje izifundo zasekhaya zisho kanje sithi ngiqeda iviki lonke ngiqede nelizayo ungazili ukudla hayi akuzona izifundo engafundiswa zona ngakho khumbula vuka la uwe khona kugcine uphenduke ngokuba uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesela kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe Kusubsendbusisi qala siqedelele Philadelphia and the Church of Laodiceans chapter 3 the very same chapter yes 7 and 8 ngiyathandaza bese ufunde no 14 no 17 church number 6 nakuyo ingilosi yebandla lase Philadelphia noma ukuthi yes nakhu akushoyo ongcwele yes oqinisileyo yes onesihluthulelo sika Davide yes ovula kungavali umuntu lo phethe ihluthulelo uthi angimtshela ngikukhumbuze wena bandla lase Philadelphia ngathi ukhohliwe ukuthi phela lo uNkulunkulu owazi konke ongakhona ukuvula ongakhona ukuvala ongakhona ukuvala ongakhona ukuvula nakake nakuke novalayo kungavuli umuntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho udwebele lokho nawe bandla lase Philadelphia ngiyayazi imisebenzi yakho yes continue beka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo yes ngimisile umnyango ongenakuvalwa umuntu bandla lase Philadelphia mhlambe bongabazi ukuthi iminyango evaliwe angeke isavala umuntu kodwa lalela ngimujova ophethe ihluthulelo zonke ikhiyazi kimi zingezami lalela ungesabi noma iminyango ivalekile manje ngisenamandla ukuthi ngayivula futhi I can still open a door for you. I can still open a door for your family. Continue. Ongenakuvalwa umuntu ngokuba wena unamandla amancane. Yes. Kanti waligcina izwi lami. Yes. Awuliphikanga igama lami. Ehe. Yes 17 manje. Ngicela ugijime ku 17 kulo ibandla lase Laodicea. 17 church number 7 sifunda 14 and up to 17 masinyana ngithanda nakuyo ingilosi yebandla lase Laodicea loba ukuthi nakho akushoyo uamen nakho akushoyo uamen oh my god uamen nguleli biso nguJehova nguthi lalelani bandla ngothi hey kuzokwenzeka it shall happen it shall come to pass uma the amen wathi kube njalo akekho ozophikisa ngisho kuwe wena bandla nakushoyo uamen lase Laodicea nabo kwakushoyo uamen qhubeka ufakazi othembekayo lo ufakazi othembekayo noqinisileyo uthi uqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu yebo ngiyayazi imisebenzi yakho ngiyayazi kudwebele lokho ngiyayazi nawe bandla lase Laodicea nawe bandla lase Philadelphia ngiyayazi akunamuntu engamazi akukho nokodwa okufihlekile ngeimpilo zenu ngiyazi ngazi ama background wenu ngiyawazi ukuthi kawubandi kawushisi ngiyazi nokuthi awubanda awushisi you are not hot you are not warm sengathi ngabe uyabanda noma ushisi sengathi ngabe ungabanda noma ushisi lento uNkulunkulu akhathazeke ngayo kule insuku uthi ibandla kasalitholi uyalifuna emoyeni akasalitholi lisivuvu Nkosi yami qhubeka ngakho ke njengalokhu uyisivivi ungashisi ungabandi ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami wena bandla lase Laodicea uma ungaphenduki lokhu ngumparalala uparalele phansi Nkosi yami lokhu paralele phansi ngoMarch until today angisakwazi uyabanda ufawushisi zohlanza masinyana ngoba ngiyakwazi I know you did shisakela ukuthi uphenduke qhubeka ngoba 17 ngokuba uthi ngicebile kangeswele lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi nowokuhawukelo nompofu nophuphuthekayo nohambaze
Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi Ngiyakululeka ukuthi uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakala ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo wokugqoba amehlo akho ukuba ubone. Let's go Makanda. Let's bow our head. If possible, shall we stand in the name of Jesus? Shall we stand in the presence of the Lord as we are about to pray, as we are about to surrender our lives unto our God? Sithi Nkosi, here we are. Siyibandla lase Efesu, siyibandla lase Smyrna, siyibandla Nkosi lase Pergamos, siyibandla lase Philadelphia, siyibandla lase Smyrna, siyibandla lase Laodicea, siyibandla lase Philadelphia. Asenzi kahle, uyasazi Nkosi, uyasazi ukuthi silahlile uthando lwakho laqala, indlela ebesikhonza ngayo, indlela ebesithanda ngayo. Uyasazi ukuthi sishaye sathi singabaqebile kanti asiqebanga, ngabe sithenga kuwe Nkosi. Baba siyabonga ukuthi uyasazi, uthi masinyana mashisakele ukuthi siphenduke, uthi masinyana masivuselele neziphiwo neyinkonzo esinazo ngoba wena uyabuya masinyana. Baba uyasazi siyibandla lase Smyrna, uyasazi siyibandla lase Pergamos, uyasazi siyibandla lase Laodicea, uyasazi siyibandla lase Philadelphia. Ungasiyekeleli Nkosi, ungasiyekeleli. Wazi ukulala kwethu, wazi uvuka kwethu. Qela siphakamise kakhulu izandla as a sign of surrender. Rilo ipukula, rilo ibulela umujimo. Sathi Nkosi sisize, besingazi ukuthi usazi kangaka. Wazi ukuthembeka kwethu, wazi ukuthi naku baba sihlalaphi, wazi nokuthi simpofu, wazi nokuthi Nkosi sihlala nawo bani, wazi neindawo esihlala kuzo. Siyabonga, uyasazi noma sesingasakhambeli kahle, uyasazi noma sesingasamenzeli kahle, uyasazi noma sesingasamphileli kahle. Uthi masibuyele kuye, uthi masiphendukele kuye ngoba yena uyabuya masinyane. Uyasazi, uyasazi. Sibonga ukwazi ukuthi Nkosi uma sizalwa besingefihlekile ey'belethweni zabazali bethu, siseyifwili wasazi, singakazalwa wasazi, sesizelwe wasazi. Usuku esasindiswa ngalo uyalazi, ukuyikhandla kwethu, ubekezela kwethu uyakwazi. Inkinga esidlule kuzo silimela ivangeli, sihlekwa, siphoqwa, sithukwa. Uyasazi Nkosi, ngeke ushiye. Usinika umvuzo omkhulu Nkosi, usinika umvuzo omkhulu, usinika umvuzo omkhulu. Ngeke ushiye, ngeke usiphoqe sibandla. Khumbula Nkosi, khumbula ukwenza kwethu, khumbula la sishiye khona. Vuselela uthando lwethu laqala, la siphoqe khona. Siyavuma, we have disappointed you, oh God. Siyavuma, asanxusi Nkosi njengendlela yaqala. Usifunile, azange umthola umuntu ongame esikhaleni, kodwa manje uthi ufuna umuntu ozobiyela uthango. Here we are, oh God. Uyasazi Nkosi, uyasazi, 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 uyasazi. Wazinaba bobaba, wazinaba bomama, wazina umuntu omusha, wazina sintombi nasinsizwa. Noma iphelile umsebenzi uyayazi, noma ingayitholi promotion uyayazi. Imali ezincanyana esinikela ngazo zogqina, uyazi ukuthi uyozandisa kanjani, uyazazi, uyazi namalanga esiwasebenzayo, uyazi Nkosi. Have your way. Zoyenza indlela, for you are Jehovah Balperazim, the God who breaks. Oh my God, uJehova fohlayo, besamanza yavuleka, besumthombo yampompoza. Egameni lika Jesu, unguJehova uvula iminyango la uSathana besavale khona, lamadimoni nabathakathi namadevil worshipper besavalile. Siyavula ngegama lika Jesu. Wena Jehova uphethe iqhuthulelo. Oh my God,
vula sinandaba sathana uvule nini njani bathakathi madimoni emakhaya emabhizinisini vula ngegama likaJesu phakamise kakhulu izandla sizwe amandla kaJehova sizwe ubukhona benkosi egameni likaKristu Jesu kunomuntu engifuna ukuthandaza naye othi inkosi bese ngilahlekelwa ithemba ngiyabonga thank you so much my God just to remind me that you know me very well I just want to come before you Father kiri baba ke leboga you knows me very well ke no lebogela sewo gore wa ntsiba uma uthi inkosi ngiyabonga uyangazi ngicela uze nje ngaphambili uma uthi inkosi uyangazi ngizothi ngifuna ukuthandaza nawe uma uthi inkosi uyangazi wazi nesimo engibhekene naso manje ngicela ukuthi uze ngaphambili ngifuna ukuthandaza nawe uNkulunkulu uzokusiza kuleso simo uyasazi angazi ukuthi ubhekene nobunzima obunjani but I want to promise you only God who knows you only God who knows the problem that we have and he's the only one who gonna solve that problem in the name of Jesus isimo leso bhekene naso asidinga abantu asidinga abafundisi sidinga uNkulunkulu qobo owaziko yabazalwane owazi konke kunezinye izimo esidinga uNkulunkulu owazi konke owazi inwele zakho owazi nama fingerprint wakho wawenza ukuthi angafani ama fingerprint wethu yasazi uyakwazi uyakwazi kangcono ukudlula mina uyakwazi kangcono sizotshela yena manje sithi inkosi uyasazi isimo salomuntu uyamazi lo muntu yilwa izimpi zakhe zonke mlekelele indlela yakhe yonke mkhulule mthwale egameni likaJesu empini enkingeni okuzo uNkulunkulu wazi konke. May the Lord intervene into your situation. May the Lord breaks and make a way into your situation. Yathandaza egameni likaJesu. I just want to pray. Uyakwazi uNkulunkulu, uyawazi nomndeni wakho, uyawazi wena Efesu, uyakwazi wena Sena, wena Laodicea, wena Philadelphia, wena Laodicea, uyakwazi uNkulunkulu egameni likaJesu. I just want to pray in the wonderful name of our Lord and Savior. I pray that may the Lord fight all your battles in the name of Jesus. Zonke izimpo obhekene nazo, may the Lord fight on behalf of you. Akulwele zona zonke umangala udlula ungazi ukuthi udlule njani egameni likaJesu waseNazaretha. Akakulwele zonke izimpi and may the Lord heal your diseases. Zonke izifo eziphethe makasiphilise. Uye waziyo ukuthi kwenzakalani nakuwe. Uye waziyo ukuthi umuphi umthambo ongafunctioni kahle. Uye waziyo. Asiba prophet abaziyo. Asibafundise abaziyo. uNkulunkulu waziyo. Okwazi ukuxazulula zonke izimo. Egameni likaJesu ngiyathandaza. Ngiyarabela. Baba